Speaking, we have 5 types of questions. Okay, those are read aloud, repeat sentences, describe image, retell lecture, and answer short questions. So these are the number of questions you might face. মানে আপনারা যে কয়টা কোশ্চেন আর কি ফেস করতে পারেন এই টাইপ অফ কোশ্চেন সেগুলো হচ্ছে এই নাম্বারটা. So read aloud. So it's gonna start with the read aloud. You're gonna get few sentences and you need to read those loudly. Yeah. So these kind of sentences you're going to see on your screen, okay, and system will allow you 40 seconds to read once, okay. So I'm going to ask you guys to utilize that time. মানে সিস্টেম আপনাকে 40 সেকেন্ড সময় দিবে একবার পড়ার জন্য আর কি, and then you gonna get what is it called, then recording will start. আপনি স্ক্রিনে ঠিকমতো দেখাবে যে কোন টাইমে রেকর্ডিংটা শুরু হচ্ছে. হ্যাঁ, আপনাদের পোর্টালে যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন ওটা সমস্যা নেই, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট. and এবং আমাদের হচ্ছে গিয়ে সো ফিউ থিংস উই নিড টু রিমেম্বার. এখন এই জাতীয় কোশ্চেনগুলো আমরা যখন পাবো আমাদের কিছু স্ট্র্যাটেজি একটু অ্যাপ্লাই করতে হবে টু গেট দ্য বেসিক স্কোর. রিপিট সেন্টেন্স. সো ওভার হিয়ার ইউ গোনা হিয়ার এ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইউ নিড টু রিপিট দ্যাট ওরালি. মানে একটা সেন্টেন্স আপনি শুনবেন, সেটা আপনি ভার্বালি আপনার হচ্ছে গিয়ে হুবহু বলতে হবে. হুবহু বললে ফুল মার্ক পাবেন, বাট highly likely আপনি পুরোটা মনে করতে পারবেন না. পার্শিয়াল আনসার দিলেও পার্শিয়াল মার্ক পাবেন. and then you gonna get describe image. মানে এটা অনেকটা as writing এর writing task 1 এর মতো আর কি. you gonna get different type of graphs, pie chart, এগুলো আর কি আপনাকে verbally explain করতে হবে. and then we have retail lecture. So this is the basically you're gonna hear typically an academic lecture. Up to 90 seconds, and then আপনাকে মুখে এটা আর কি ইয়ে করতে হবে. you'll get 40 seconds to reply that. তারপরে আমরা হচ্ছে কি এটা এই সামারিটা দেওয়ার পরে হচ্ছে কি আপনি ভালো মার্ক পাবেন. however you gonna face this type of question on your listening এই কোশ্চেনটা পাবেন, but over there you need to write. ওখানে আপনাকে লিখে আনসার করতে হবে. and then answer short question. So এই জাতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে বেসিক্যালি you gonna hear a question and সমসাময়িক ব্যাপার অথবা pretty much টেকনোলজি নিয়ে then you need to answer within one word or small phrase. হ্যাঁ, এক দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে. সামটাইমস তারা একটা অপশন দেবে, অপশন থেকে আপনাকে একটা বলতে হবে. এবং এখানে ইংলিশের পাশাপাশি লিসনিং ক্যাপাবিলিটি ভালো থাকার পাশাপাশি আপনার কমন সেন্সও ভালো থাকতে হবে, তাহলে আনসার শর্ট কোশ্চেন আনসার ঠিক মতো দিতে পারবো. হ্যাঁ, সো আমাদের যে স্কিলগুলো দরকার কি কি স্কিলস, হ্যাঁ, সেটার দিকে আমরা যদি একটু তাকাই টু সিকিউর দ্য বেস্ট মার্ক. ওকে, সো রিকার্ড আমাদের যে স্কিলটা দরকার সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার so those are good listening capability, it's a good oral fluency, good patient, at least basic grammatical control. আমি কি বুঝে নিতে পারছি আমাদের কোন কোন স্কিলগুলো দরকার এখানে? ওকে, সো এম আই ক্লিয়ার সো ফার? আমাদের কোন কোন স্কিলগুলো দরকার? আমাদের লিসনিং স্কিল কেন দরকার আপনার ইয়ের জন্য, স্পিকিং এর জন্য? Why do you need to be good at listening? Anyone? Listening is a fine art. What we listen, we can produce. So listening is the input. What we receive, we can speak that type of theory and information and data. So listening is important for that. Okay, clap for you. Well done. Okay, you have done some research. Okay, that's a good point. Okay, so আমাদের কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে আমরা শুনে আর কি আনসার করতে হবে. সো নেটিভদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাবিলিটি খুবই দরকার আমাদের. এবং ওরাল ফ্লুয়েন্সি আর কি বাড়াতে হবে. এবং good pronunciation, that's also important because it carries 25% mark. Oral fluency carries, no, sorry, not 25, 33% mark oral fluency এবং pronunciation 33% mark. হ্যাঁ, most of the question is speaking here. ঠিক আছে. So and basic grammatical control দরকার আছে, otherwise আপনি রিটেল লেকচারের আনসার কমপ্লিট করতে পারবেন না.
এবং আপনার হচ্ছে গিয়ে রাইট ফ্রম ডিকটেশন সরি রিপিট সেন্টেন্সও অনেক সময় সেন্টেন্স বুঝবেন না যদি গ্রামাটিক্যাল কন্ট্রোল ভালো না থাকে আর কি সো আমাদের এই স্কিলগুলো অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি সো হাউ উই ক্যান ইমপ্রুভ দিস স্কিল এনি সাজেশন For the good listening capability, particularly we have to be listen lots of news, movies, and other pronunciation. Particularly, we may attend some training, online training, and also from the YouTube. And for the Right. oral fluency, practice must be required. So we have to be practice whenever we get a chance. And also, in particularly for Bangladeshi nationals, we can practice initially using 3 or more words in a sentence in English and rest of them in Bangla. And day by day, we can replace all the Bangla word into English. That way, we can improve our fluency also. Okay, you are stunning. Well done. So, so I'm gonna narrow it down a little bit, whatever you said. Okay. So for listening, okay, guys. So listen, some YouTube channel. Huh? So BBC News, BBC কয়েকটা চ্যানেল আছে ওগুলো দেখতে পারেন হ্যাঁ BBC Art, এটা BBC ডকুমেন্টারি চ্যানেল BBC Click আবার বাংলা আছে বাংলাটা দেখেন না হ্যাঁ that's not gonna help. So and Top Gear এগুলো আমার খুব ফেভারিট চ্যানেল হ্যাঁ PTE IELTS দুটোই pretty much আপনার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ইউজ করে so you're gonna listen this thing okay YouTube. So you can watch these channels and do the impression তাদেরকে ভেঙে যেভাবে প্রনাউন্স করে ঠিক আছে so once you're gonna watch this type of channel make sure you follow them even copy them mimic them I don't care as long as it works okay and oral fluency জন্য we can use some newspaper simply bbc.com loudly পড়বেন bbc.com NY Times, New York Times, nytimes.com. And our favorite actor, yes, in the .co.uk. এই জাতীয় নিউজ পেপারগুলো আর কি পড়লে আপনার হচ্ছে গিয়ে ডেফিনেটলি ডেভেলপ করবে Nowadays, I have New York Times yeah NY Times yeah BBC.com I can so these are for reading actually your website গুলো দেখবেন বা আমাদের ওয়েবসাইটেও কিছু ইয়ে আছে academic articles আছে so you can read those loudly কারণ we are not native non native দের আমাদের হচ্ছে কি অনেক ধরনের ইস্যু থাকে আর কি সো এগুলো হচ্ছে কি লাউডলি পড়লে হচ্ছে কি একই কন্টেন্ট read 4-5 times then it will help you actually sorry Putul you're saying something Putul what is the question BBC and BBC Click you say try to talk to them I try it yes but try to like talk on their style তারা যেভাবে কথা বলে যেভাবে প্রনাউন্স করে সেভাবে আমরা ইয়ে করার চেষ্টা করব আর কি হ্যাঁ I do understand but I'm not talking French I do understand that speak but I don't speak loud fluently yeah it will improve gradually okay if you follow them okay and I will try sir yes definitely good girl so এখন the common mispronunciation we do in Bangladesh okay so I'm gonna send this list to you এই ডকুমেন্টটা আমি দিয়ে দেব আপনাদেরকে সো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন okay around 90% of the time ওয়ার্ডের শুরুতে অথবা সেকেন্ড লেটারে সাউন্ড হবে a so this able able না able acquire almond এখানে এই এলটা সাইলেন্ট এই এলটা সাইলেন্ট almond apple যেটা আপেল না বেসিক যে এই সাউন্ড হচ্ছে এটা বেসিক বেসিকলি এখানে আবার এটা আর কি সাইলেন্ট থাকবে the words ending with CALLY or those gonna be pronounced like KLY অথবা KLEE basically bomb silent letter অনেক আছে vegetable না এই দেখেন comfort but if you are able with that it's gonna be comfortable হবে না এই ওটা সাইলেন্ট থাকবে তারপরে হচ্ছে কি
commercial. The words ending with CIL, TIL, those gonna be pronounced like shall. Essential, initial, crucial. So yeah, crucial. Cupboard. এই যে বিটা সাইলেন্ট থাকে cupboard. Debt না এই বিটা সাইলেন্ট আমাদের এগুলো কমন ডেপো এটা না ডেপোট না এই টিটা সাইলেন্ট Yes sir, and then this one is 11 11 অনেক 11 উচ্চারণ করি আমরা it's gonna be pronounced like 11. Okay, and famous famous na famous financial flavor flavor logical এটা উচ্চারণ financial logical so logical এটা আর কি ওইভাবে উচ্চারণ হয় logical এখানে KL logical then you're going to pronounce like logically CALLY এটা KL logically এইভাবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে musically plumber এটা বিটা সাইলেন্ট plumber না is plumber paper এটাও আমাদের ভুল উচ্চারণ paper ব্রিটিশরা আর উচ্চারণই করে না so paper দেখেন অফিস এইভাবে উচ্চারণ হবে অফিস সো আমি ডকুমেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ওটা ডাউনলোড করে নেবেন সো ইয়া রিসিপ্ট পিটা উচ্চারণ হবে না দিস এল ইজ সাইলেন্ট সিজার তারপরে স্টেবল স্টেবল সুগার আমরা বাংলাদেশে মনে হয় সুগার উচ্চারণ করে সবাই অধিকাংশই সো উই গোনা প্রনাউন্স লাইক সুগার সুগার মানে চ না শ সাউন্ড হবে টেবল টেবিল না আমরা টেবিল উচ্চারণ করি মোস্ট অফ দ্য টাইম সো এটা টেবল এই যে এইটা সাইলেন্ট থাকবে ভেজিটেবল ভেজিটেবল না আবার ভেজিটেরিয়ান হবে ঠিক আছে তবে ওয়েডনেসডে এটা ডিএডিটা সাইলেন্ট ওয়েডনেসডে ভেজিটেবল সো ইয়া পুতুল দেখে এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করুন তো ভেজিটেবল ওয়েডনেসডে vegetable and second Wednesday. Sir? Wednesday. Wednesday. Wednesday, vegetable. Wednesday. 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 এখানে দেখেন Wednesday, এখানে Wednesday good so এখানে আবার যে কমন মিস্টেক একটা লিস্ট আছে essential আপনি এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেন essential initial no sorry sorry wait please follow me essential essential initial financial তারপর আছে crucial commercial তো এগুলো সবগুলো শল উচ্চারণ হবে so yeah try again please essential initial financial crucial commercial so commercial so এভাবে try 15-20 এই শব্দ কারণ আমরা সারা জীবন একভাবে বলে এসেছি এখন আপনার হুট করে মুখে ঢুকবে না এটা আসবে না একবার দুইবার আমার সামনে বললো দেখবেন যে পরে আবার ওটাই চলে আসছে so therefore to avoid that practice 15-20 times বাসায় বসে বসে এই জিনিসগুলো একটু রান থ্রু করবেন পুতুল now you gonna follow these basically সব জায়গাতে এইটা সাইলেন্ট থাকবে basically physically logically typically don't try this please basically physically logically typically physically না কালিলে হবে physically logically okay typically yes that's how we're going to pronounce so these are the challenging parts of your PTE speaking we need to fix our basics then you can assure more mark তো আমাদের এই এগুলো ভুলগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে okay then we can practice properly we can secure full mark আর হচ্ছে গিয়ে simply google with academic articles আমাদের ওয়েবসাইটে আছে সো আমাদের যে টিপস এন্ড নিউজ এর আন্ডারে একাডেমিক আর্টিকেলস আছে এগুলো পড়বেন তো এখানে
যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এ ফেনোমেনন, হ্যাঁ এগুলো আর কি সাউন্ড দিয়ে একটু জোরে পড়বেন এবং আপনার এই যে কানেক্টিং ওয়ার্ডস এর আগ পর্যন্ত, হ্যাঁ অথবা পর পর্যন্ত অনেকে ইয়ে করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এ ফেনোমেনন দ্যাট অথবা phenomenon that has been the subject of the much debate and and এর আগে পরে একটু গ্যাপ দেব, debate and discussion over the past several decades. It refers to the gradual increase in the earth over surface temperature, হ্যাঁ ইয়ার আগ পর্যন্ত, ক্ষমার আগ পর্যন্ত এবং কানেক্টিং ওয়ার্ডের আগ পর্যন্ত আমরা গ্যাপ একটা না জোরে পড়ে যাবো rapidly, হ্যাঁ তাহলে but initially আপনার গ্যাপ থাকলে it will take a while to get used to. So এটা নিয়ে ওয়ার্ড হওয়ার কিছু নেই। ওকে, সো টেনশন কম করবেন, পানি বেশি খাবেন, হ্যাঁ তাহলে ভালো মার্কস সিকিউর করতে পারবেন। ওকে, স্পিকিং অফ ওয়াটার, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ওয়াটার, বোতল খালি নেই। ওকে, সো আমরা এখন দেখি আরো কিছু পয়েন্টস আছে আমরা হচ্ছে যেগুলো আমাদের কভার দিতে হবে রিড অ্যালাউড দিয়ে, হ্যাঁ। সো as I mentioned earlier, they will allow you 40 seconds, okay, before you start the recording. Recording শুরু করার আগে 40 সেকেন্ড আপনাকে সময় দিই, ওই সময়ের মধ্যে আপনি এই কন্টেন্টটা একবার বেশি পড়তে পারবেন এবং if you see any hard word, pronounce that word 2-3 times, so then you will be okay. Okay, and read clause by clause or long phrase by long phrases. Okay, word by word পড়বেন না। অনেকে দেখা যাচ্ছে বাংলা পড়তে গেলেও আর কি আস্তে আস্তে পড়ে আর কি, হ্যাঁ দেখা যায় মার্কেট রিসার্চ ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ দ্য প্ল্যানিং অফ এনি বিজনেস, এভাবে পড়তে হবে না, হ্যাঁ ওয়ার্ড ফ্লুয়েন্সিতে মার্ক একদমই কমে যাবে। সো উই নিড টু we need to read like market research is a vital part of planning of any business. Market research is a vital part of planning of any business. সো এখানে আমাদের একটানা পড়তে হবে, কারণ এখানে হচ্ছে তেমন একটা ইয়া নাই আর কি, হ্যাঁ। সো আর হচ্ছে কি হাওয়েভারের পরে টিপিকলি কমা থাকে আর কি, সো যদি কমা থাকে তাহলে একটু গ্যাপ দিবেন। হাওয়েভার এক্সপেরিয়েন্স ইউ অর ইউ স্টাফ, অর এর পরে হালকা একটু গ্যাপ দিবেন। হাওয়েভার ইউ এক্সপেরিয়েন্স ইউ অর ইউর স্টাফ মে বি ইন পার্টিকুলার ফিল্ড. If you are looking or thinking introduce a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. সো এখানে আর কিছু টোন আপস এন্ড ডাউন হবে ন্যাচারালি। এই জায়গাটা দেখেন, এখানে দেখেন অনেকগুলো কমা আছে, এখানে আমরা কিভাবে উচ্চারণ করবো। However, sea trade become more widespread when large sailing boats travel between the ports carrying spices, perfumes and objects made by hand. দেখেন এখানে টানা পড়তেছি, আবার এখানে কিন্তু গ্যাপ গুলো দিচ্ছি। ইয়েস, আমার মনটা আসছে না। এসেছে। আর আপনার ক্লাস শুরুর আগে আপনাকে ফোনের র্যামটা ক্লিন করে নেবেন আর কি, হ্যাঁ এবং তাহলে কুকিজ এগুলো আর কি নিয়ে থাকবে, তখন একটু ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে। প্রয়োজনে একবার রেজিস্টার্ট দিয়ে নেবেন, রাউটার ফোন দুইটাই রেজিস্টার্ট দিবেন একবার, ক্লাসের আধা ঘন্টা আগে বা 20 মিনিট আগে, তাহলে আপনার জন্য আর কি বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। মাসুদ, আর উই ক্লিয়ার সো ফার? Yes sir, clear. ওকে, গ্রেট। তাহলে আমরা আবার দেখি কি আছে। সো কনসেন্ট্রেট অন পাংচুয়েশন, যেটা আমরা বলছি যে কমা টমার আগে গ্যাপ দিতে হবে। প্র্যাকটিস হার্ড ওয়ার্ড এন্ড প্রনাউন্স এগেইন এন্ড এগেইন। যে কোনো ওয়ার্ড যদি আপনার কমফোর্ট জোনে না থাকে ওটা কয়েকবার প্রনাউন্স করবেন, দেন ইউ উইল বি ফাইন। ঠিক আছে, সো গিভ এ গ্যাপ আফটার ফুল স্টপ এন্ড কমা and read in a steady pace. একদম আবার মনে করেন যে গরু চোরের মতো জোরে পড়বেন না, ঠিক আছে? গরু চোররা কি জোরে পড়ে? আচ্ছা, I don't know why have I said that. তো আপনি আপনার হচ্ছে কি এটা রিডিং স্পিড না, কাইন্ড অফ আর কি প্রেজেন্টেশন স্টাইলে আর কি আমাদের পড়লে ভালো মার্ক আমরা সিকিউর করতে পারবো। So guys, are we clear so far about the process? Read aloud strategy গুলো আমরা clear? Good. তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিসে যাব এখন, হ্যাঁ। So Mr. Rahman, you're gonna read this one twice, হ্যাঁ একবার হচ্ছে কি warm up and then second time আপনি হচ্ছে কি seriously পড়বেন। Let me make it bigger. Okay, yes. Market research is a vital part of the planning of any business. However, experience you or your staff may be in a particular field. If you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Okay, good. Better. But still there is a chance of improvement. So, এখানে একটু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হয়ে গেছে, মেবি ইন এ পার্টিকুলার ফিল্ড। সো এই জিনিসগুলো আমরা সেকেন্ড টাইম অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবো। ওকে, গুড লাক, ট্রাই অ্যাগেন প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ।
Should I repeat again? Please. Okay. Market research is a vital part of planning of any business. However, express you or your staff may be in a particular field. If you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Okay, good. Better than the last time. So এখানে আর কি, if you are একটু ইয়ে হয়ে গেছে. If you are thinking of introducing a business to a new area, if you are thinking of introducing a service to a new area, এভাবে আর কি একটু tone up. It is important to find out what local population thinks about it first. But don't worry, it will improve gradually. আর আমরা listening এ যখন practice করব, listening এর এই যে highlighting correct word, তারপর হচ্ছে কি আপনার ইয়েটা ওখানে কি ফলো করবেন. How natives talks. হ্যাঁ, নেটিভ স্পিকাররা কিভাবে কথা বলে, তখন ওখানে স্ক্রিপ্টটা আপনার সামনে থাকবে, ওদের কানেও কথাটা শুনবেন এবং কমা টমা ওখানে কিভাবে গ্যাপ দেয়, তাহলে হচ্ছে ওটা আবার খুব ফলো করবেন, তাহলে আবার আরো সুন্দরভাবে আর কি ডেভেলপ করতে পারবেন। ওকে পুতুল, নাও ইউ গোনা রিড দিস ওয়ান টুয়াইস। হ্যাঁ, দিস ওয়ান টুয়াইস, দুইবার পড়বেন এটা। Number 2, বিসমিল্লাহ sir. Number 2. Yeah. Bismillah. Not a lot is known about how transportation is goes. By the first boats were being used in some parts of the world to 5,000 years ago. However, sea trade became more widespread when large sailing boats travel between ports carrying spices, perfumes, and objects made by hand. Sir. Excuse me. So sorry, my mic was mute. Huh? So began. তারপর হচ্ছে widespread. No. Yes. Sir, next আরেকবার পড়বো? হ্যাঁ, sure. Please. আচ্ছা. Not a lot is known about how to transportation of goods by water first began. Large cargo boats were being used in some parts of the world up to 5,000 years ago. However, sea trade became more when large sailing boats travel between ports carrying spices, perfumes, and objects made by hand. Widespread. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি? তো মানেটা কি স্যার? মানে খুব বেশি ছড়ায়, ওয়াইড, হ্যাঁ, স্প্রেড মানে হচ্ছে ছড়ানো, হ্যাঁ, মানে খুব ওয়াইডলি ছড়ায় আছে। সো মানে চারিদিকে ছড়ায় আছে। ওকে স্যার আমার কথা ঠিক ছিল? প্রোনাউন্সিয়েশন? হ্যাঁ, ছিল। হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশন মোস্ট অফ দ্য টাইম ওকে ছিল, বাট আপনার কানেকশনটা খুবই পুয়ার। হ্যাঁ, নেট কানেকশনটা মনে হয় একটু ইয়েস ওকে। হ্যাঁ, নেটের প্রবলেম হচ্ছে স্যার, নেটের প্রবলেম। হ্যাঁ, ল্যাগ হচ্ছে মাঝে মাঝে আর কি, আপনি উই আর লুজিং ইউ অ্যাকচুয়ালি। সো এখন আমরা আবার একটু যদি দেখি আর কি। হ্যাঁ, আপনি শুরুতে আমি খুব স্লো ছিলেন, নট এ লট এইভাবে শুরু করছেন। নট এ লট ইজ নোন অ্যাবাউট হাউ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন অফ গুডস বাই ওয়াটার বিগান. Large cargo boats were being used in some part of the world up to 5,000 years ago. So, large cargo boats were being used in some part of the world up to 5,000 years ago. So, এখানে সবসময় সেন্টেন্সের এটার মাঝখান দেখে এর সাথে দেখবেন, যদি কানেক্টিং ওয়ার্ড থাকে তাহলে গ্যাপ দিবেন, না হলে দরকার নেই, টানা পড়ে যেতে হবে, তাহলে ভালো মার্ক পাবো আর কি। হ্যাঁ, sea trade became more widespread when large sailing boats traveled between the ports carrying spices, perfume, and objects made by hands. The tone, emotion দেখাইতে hesitation করবেন না, ঠিক আছে? Don't hesitate to show your emotion. Okay, then we can give a solid answer. Okay, Mr. Rama. Yes, sir. Should I restart? Yeah, third one twice. একবার warm up and then second time হচ্ছে গিয়ে final. Go ahead, please. Okay. When the young artist was asked about his drawing, he explained that he has started by taking a photograph of himself sitting by a window at home. He then drew his face from the photograph and replaced the building, which were outside of the window, with trees. This gave the picture a softer, more artistic background.
Okay, fabulous. So, photograph, some pronunciation, drawing, drew a face from the place building. The other one, taking, to call sound away. He started by taking a photograph of himself sitting by the window, sitting by a window at home. But yeah, still you're improving. That's fantastic. So yeah, try again, please. When the young artist was asked about his drawing, he explained that he had started by taking a photograph of himself sitting by a window at home. He then drew his face from the photograph and replaced the building, which were outside of the window, with trees. This gave the pictures a softer, more artistic background. Okay, so you're gonna repeat this bit again. Replace the buildings which were outside the window. So replace the building. Replace the building which were outside the window with trees. Replace the building which were outside the window with trees. Replace Good. the building which were outside the window with trees. Trees. Good. This gay picture is softer, more artistic background. Fabulous. Okay, good. You're improving. Now, Putul, this one twice, please. Sir, listen to carefully, please. Should I try? Okay. Humans need to use energy in order to exist. So it is unsurprising that the way people have been producing energy is largely responsible for current environmental problems. Pollution comes to many forms, but those that are most concerning because their impact on health result from the Combustion. Fuels, power stations and cars. Combustion in, I don't know the meaning, of fuels in power stations and cars. আচ্ছা, so আপনার হচ্ছে গিয়ে combustion mean হচ্ছে গিয়ে যে জিনিস combustion of fuel, মানে গাড়ি ইঞ্জিনের ভিতরে যে আগুন জ্বলে না, এটা combustion engine বলে, combustion বলে আর কি, so suppose how can I put this thing, আমরা মনে করি ইলেকট্রিক কার আর হচ্ছে কম্বাস্টন কার হচ্ছে গিয়ে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে কম্বাস্টন ভেহিকল, অথবা অনেক সময় ইন্টারনাল কম্বাস্টন ভেহিকল, তার মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার ওখানে শক্তিটা ওখানে কম্বাস্ট করে প্রডিউস করে, মানে পেট্রোল ডিজেল কার আর হাইব্রিড কম্বাস্টন, ওগুলো হচ্ছে কি কম্বাস্টন কার্স। আর ইলেকট্রিক কার হচ্ছে কি তোমার ইলেকট্রিক মোটর চলতেছে, অ্যাকচুয়াল পাওয়ারটা সেটা অন্য জায়গায় প্রডিউস হচ্ছে, ফিউয়েলস, আমরা ফুয়েল না উচ্চারণটা আর কি আমরা ভুল করি বাংলাদেশে, ফিউয়েলস। So, patience. So, yes, try again, please. Try again. Our point. Repeat. Okay. Human use energy in order to exist. So it is surprising that the way people have been producing energy is largely responsible for current environmental problems. Pollution comes to many forms, but those that are most concerning because of their impact on health result from the combustion of fuels in power stations and cars. Okay, good. So you have done this time quite rapidly. Well done. Can you hear me? Thank you. Yes, sir. Yes. Okay, great. Hello, assalamualaikum. Excuse me. Sorry. Hi, Ismat Ansari. Where you been? Yes, sir. একটু দেরি হয়ে গেছে, ঘুমাইছিলাম তো, উঠতে দেরি হয়ে গেছে। Sorry, come again. কইছিলেন উঠতে কত থেকে দেরি হইছে? মানে ঘুমিয়েছিলাম, মানে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। আপনারে আমি সামনে পাইলে এখন গরম পানি মারতাম আপনারে। What the hell? You are 45 minutes late. Yes, sir. I'm sorry, sir. Extremely sorry. প্রথম সেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা তো ওই যে রান থ্রু করছি কোন কোন ধরনের কোশ্চেন, কি প্রথম সেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ কিছু ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন আপনি মিস করতেছেন। আচ্ছা,
ওকে, সো আপনার জন্য কুইকলি আবার একটু আমরা রিক্যাপ করি আর কি। আমরা এখন রিড অ্যালাউড কোশ্চেনটা আর কি প্র্যাকটিস করছি আর কি। হ্যাঁ, সো রিড অ্যালাউডের মেইন জিনিসটা হচ্ছে কি আমাদের দ্রুত পড়ে যেতে হবে। আপনি ইউ গোনা গেট 40 সেকেন্ডস প্রিপারেশনের জন্য 40 সেকেন্ডস পাবেন। ওই 40 সেকেন্ডস আমাদের দ্রুত একবার পড়তে হবে এবং কোনো হার্ড ওয়ার্ড পেলে ওটা বারবার প্রোনাউন্স করতে হবে এবং আপনার হচ্ছে ক্লজ বাই ক্লজ প্রোনাউন্স করার চেষ্টা রিড করার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড না, দ্রুত পড়ার চেষ্টা করবেন এবং ক্ষমা, ফুল স্টপ এবং কানেক্টিং ওয়ার্ডে শুধুমাত্র গ্যাপ দিবেন, আদারওয়াইজ গ্যাপ না দেওয়ার চেষ্টা করবেন। And read in a steady pace, not super rapidly, not too slow. হ্যাঁ, একদমই স্লো পড়বো না, আবার একদম মানে আপনার হচ্ছে গিয়ে লাইক ডু নট মেক ইউর সেলফ সাউন্ড লাইক ইউ আর মিসিং এ ট্রেন। হ্যাঁ, এই জাতীয় পড়ার দরকারও নাই। ঠিক আছে, সো স্পিক ইন এ স্টেডি পেস বা শো দ্য ভেরিয়েশন, টোন একটু আপস ডাউন হবে, সো তাহলেই হচ্ছে আপনি ভালো মার্কস সিকিউর করতে পারবেন। হ্যাঁ, সো এখন আমাদের মাসুদ একটা পড়বে, আপনি ওনার পড়াটা খেয়াল করুন, আমার ফিডব্যাক দেওয়াটা ফলো করবেন। হ্যাঁ, so Masood, please come on the mic and read number 5, please. Clearly, times are changing, and while many people are saving for their retirement, many more still need to do so. Most countries have a range of pension schemes that are designed to provide individuals with an income once they stop working. People need to take advantage of this if they are to have sufficient money throughout their retirement years. Okay, so good. So guys, one thing I need to remind you, হ্যাঁ, পিটির ক্ষেত্রে আমাদের হাইয়েস্ট অ্যাটেনশন টু ডিটেল খুব ভালো থাকতে হবে, আমাদের একটু প্রোঅ্যাক্টিভ থাকতে হবে। যেমন আজকে কিন্তু আমিও কিন্তু কয়েক জায়গায় আটকে গেছি, কারণ আমি আজকে সারাদিন টায়ার্ড ছিলাম, অফিসে কিছু চেঞ্জেস ছিল, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আর কি। আই হ্যাড এ রিয়েলি লং উইকেন্ড অ্যাকচুয়ালি। সো লাস্ট উইকেন্ডে আমার অনেক জার্নি করতে হয়েছে, আই হ্যাভ লিটল বিট অফ হেডেক। সো আপনাদের যদি এই কন্ডিশন থাকে তাহলে ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবেন না। পিটিতে আপনাকে একদম ফাইন টিউনড থাকতে হবে। This is really important. যেমন আগেরটা থেকে মাসুদের এটা কিন্তু একটু খারাপ হয়েছে। সো হ্যাঁ, সরি পুতুল, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না ঠিক। আমার তো দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমার স্ক্রিন আসছে না। পরে বলেন, বাকিরা দেখতে পাচ্ছে, আপনার নেটের সমস্যা। আমি শুধু ওইখান ওই পর্যন্ত আমি আসলে কোনো চেঞ্জ করি নাই আর কি। সো আমি কি করব এখন? আপনি একটু ক্লাস থেকে একটু বের হয়ে যান। আগে পেজে চলে আসছে। আচ্ছা, একবারে বের হয়ে যাব স্যার। হ্যাঁ, বের হয়ে গিয়ে আবার জয়েন করো, ওখানে দেখবেন যে গ্রুপের উপরে জয়েন না একটু একটা ইয়ে থাকবে। আচ্ছা, আমি ঠিক আছে, বের হচ্ছি। Sir, one question. Yes. Hello, sir. Yes. Sir, আপনি কি ওয়েবসাইটের নামটা কি দিয়েছেন যেটা থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে? হ্যাঁ, আপনাদের ইয়েগুলো দিব, আজকে দিয়ে দিব। আপনার যে পোর্টাল, হ্যাঁ, গ্রুপের সাথে আমি পোর্টালের ডিটেইলস দিয়ে দেব এবং কিছু জিনিস দেখাও দেব আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো রাইট, so yeah, Masood, can you hear me? So Yes, sir. ওকে স্যার, সো এখানে SES এর সমস্যা আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ইউ গোনা লুজ মার্ক। হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়ালস with an income once they stop working, এটা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ছেলে মেয়ে সময় স্টপ উচ্চারণ করে, আপনারটাও কাইন্ড অফ এরকম হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, সো উইল ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্যাট। It will be stopped. হ্যাঁ, so once they stop working, people need to take advantage of these if they have sufficient money throughout their retirement years. Fabulous. So yeah, Masood, try this one again. হ্যাঁ, ইসমাত এরপর আপনিও পড়বেন এটাই। হ্যাঁ, Okay. স্যার, আমি দুই নাম্বারটা, পাঁচ নাম্বারটা অনেক। হ্যাঁ, এখন কথা বলেন। Let him read. Okay. Okay. Clearly, times are changing, and while many people are saving for their retirement, many more still need to do so. Most countries have a range of pension schemes that are designed to provide
individuals with an income once they stop working. People need to take advantage of this if they are to have sufficient money throughout their retirement years. এই মাসুদ আপনার হইছেটা কি বলেন তো, হঠাৎ করে পারফরম্যান্স ডাউন হয়ে গেছে, ওভার ফ্লুয়েন্সি কমে গেছে, what's going on? আপনার হচ্ছে কি I'm with my daughter. এই অর্ধেক থেকে আবার পয়েন্ট তো, most countries have range of pension scheme that are অথবা that এর আগ পর্যন্ত গ্যাপ দেয়, most countries have a range of pension schemes. I am with my daughter, so I have to manage my daughter and also read. Hello. Hello, You're giving sir. hard time to your dad, huh? Yeah. She's giving her hard time. So I have also managed with to my daughter also. Oh, Okay, I sorry, see. sir. Most countries have a range of pension scheme that are designed to provide individuals with an income once they stop working. People Good. with- Can you say please, designed to stop individuals with an income once they are stop working. So এখানে একটু word by word হয়ে গেছে, আমাদের এই জায়গাটা ইমপ্রুভ করতে হবে। And don't worry, but you have done well. কারণ বাচ্চা ডিস্টার্ব না করলে আপনার ভালো হতো। Overall আপনার it's not too bad. Okay, now Ismat Ansari, come on the mic please. আপনিও পড়েন তো এটা। ক্লিয়ারলি স্যার এখানে দেখা যাচ্ছে না ঠিক। ও ক্লিয়ারলি টাইমস আর চেঞ্জিং অ্যান্ড হোয়াইল মেনি পিপল আর সেভিং ফর দেয়ার রিটায়ারমেন্ট many more still need to do so. Most countries have a range of pension schemes that are designed to provide individual with a income once they stop working. People need to advantage of this if they are on have sufficient money throughout their retirement years. ওকে, সো আমাদের ওরাল ফ্লুয়েন্সি নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে আর কি, হ্যাঁ, তাহলে একটু ন্যাচারাল শোনাবে। সো একই জিনিস আপনি লিটারালি 5-6 বার করে পড়বেন, হ্যাঁ, বাসায় যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনার পোর্টালে দিব। মানে আমার স্ক্রিনে আসতেছিল না। ওকে, সো ডোন্ট ওয়ারি, আসবে ধীরে সুস্থে। আপনি হাই উদাস কম করবেন, টেনশন কম করবেন, পানি বেশি খাবেন, হ্যাঁ, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। সো কারণ প্যানিকিং ইজ দ্য লাস্ট থিং ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন ইউর টেস্ট, ঠিক আছে? আর হচ্ছে কি আমাদের একটু মানে ওরাল ফ্লুয়েন্সি নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে আপনার, স্পেশালি আপনাদের হচ্ছে কি যে বিভিন্ন ডকুমেন্টারি দেখতে হবে, দেখতে হবে, হ্যাঁ, তাহলে এগুলা আপনার নেটিভরা কিভাবে কথা বলে আর কি, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো। ইউটিউবে এই চ্যানেলসগুলো দেখবেন, বিবিসি নিউজ, বিবিসি আর্থ, বিবিসি ক্লিক, টপ গিয়ার। আবার রিডিং এর জন্য যে bbc.com, নিউ ইয়র্ক টাইমস, independent.co.uk এই জাতীয় নিউজ পেপারগুলো পড়বেন এবং একই জিনিস 5-6 বার করে করবেন, তাহলে হচ্ছে কি আপনার র্যাপিডলি ডেভেলপ করবে, ঠিক আছে? তো আমরা এইভাবে পড়ার চেষ্টা করবো। Clearly time are changing and while many people are saving for their retirement, হ্যাঁ, ফুল স্টপ রাখ পর্যন্ত, many more still need to do so. Most countries have a range of pension schemes, দেখেন that রাখ পর্যন্ত কানেক্টিং ওয়ার্ডের আগ পর্যন্ত that are designed to provide individuals with an income once they are stop working. আমি আর একটা ভুলে বলছি, হ্যাঁ, once they stop working. People need to take advantage of these if they are to have sufficient money throughout their retirement years. Magoma dom sheshe is I was out of breath. So if they are to have sufficient money throughout their retirement years. So Ismat আবার একটু পড়েন আপনি সেম জিনিসটাই, হ্যাঁ। Clearly times are changing. স্যার আমি দেখতেছি না, অনেক ছোট ছোট লেখা আসতেছে। Are you in your phone? Yes sir, phone. কম্পিউটার নাই বাসার মধ্যে? কম্পিউটার কি পরীক্ষা দিবেন কেমনে? হ্যাঁ, কম্পিউটার জোগাড় করতে হবে, আপনাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ করবেন এবং ল্যাপটপ থাকলেও ফুল সাইজ একটা কিবোর্ড নিয়ে নেবেন সবাই, তাহলে ফুল সাইজ কিবোর্ডে টাইপ করার অভ্যাসটা আর কি থাকতে হবে, ভালো থাকতে হবে। And while many people are saving for their retirement, many more still need to do so. Most countries have a large of pension scheme and are designed to provide individual with
income once they Once they stop working, people used to do advantage of this if they are to have sufficient money throughout their retirement years. ঠিক আছে আমরা এখন স্পষ্ট আসছে, তখন স্পষ্ট আসতেছিল না। এটা সমস্যা আপনার Can you hear me? Yes. Okay. Can I read? 1 second. হ্যাঁ দেখি ইসমাত আপনার আমি আপনি মেসেজ জানতো আমি ওখানে পেস্ট করে দিছি দেখি এখান থেকে পড়েন তো আপনি এই যে এখানে clearly times are changing and while many people are saving for their retirement, many more still need to do so. Most countries have a range of pension schemes that are designed to provide individuals with income. One day they stop working, people need to take advantage of this. They are to have sufficient money throughout their retirement years. সো এখন আমাদের একটু ভাবে আর কি প্রনাউন্স করতে হবে once they stop working এভাবে once আপনি one বলছেন আর কি once they stop working people need to take advantage of these if they are to have sufficient money throughout their retirement years ঠিক আছে এভাবে আর কি এই স্টাইলে আমাদের স্লোলি আপনি ওভার দ্য নাইট তো ডেভেলপ হবে না স্লোলি আর কি ডেভেলপ হবে ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ পুতুল আসেন রিড নাম্বার 6 প্লিজ number 24. According to the recent research. Okay. Okay. That's why number I'll try. According to recent According to recent research, sunshine and warm weather have a positive effect on our moods. The British Journal of Psychology has published a report in which it claims that anxiety levels fall when temperatures rise. When increased exposure to sunshine makes us think more positively about our lives. Okay, fabulous. So you are improving. So now this is the time. আপনি আগে থেকে ভালো ইমপ্রুভ করছেন এখন না হচ্ছে আমাদের একটু ফার্দার ডাউন আর কি নিতে হবে পজিটিভলি হ্যাঁ পজিটিভ সুন্দরভাবে প্রনাউন্স করার চেষ্টা করব কারণ এখন এই মোটামুটি আপনি মূল ফ্যাক্টগুলো ধরতে পারছেন sunshine and warm weather has a positive effect on our moods. British Journal of Psychology has published a report in which it claims that anxiety level fall when temperature rise. Temperatures. Okay, so try again, please. Hey, Smart, abar point. Sorry, yeah. Abar porbo. Second time. আমি হ্যাঁ পুতুল আবার পয়েন্ট I can't hear you. I think we lost you. আচ্ছা মাসুদ come on the mic please আপনি পড়েন তো এটা Okay, sir. According to recent research, sunshine and warm weather have a positive effect on our mood. The British Journal of Psychology has published a report in which it claims that anxiety levels fall when temperature rise, while increased exposure to sunshine make us think more positively about our lives. এইদিকে একটু ফলো করছে আগে থেকে temperature and increased exposure to sunshine make us think more positively about our lives. লাস্ট পার্টে দিয়ে একটু ছুটে গেছে বাট শুরুতে খুব ভালো ছিল আর কি হ্যাঁ fabulous so we are now ইসমাত একটু আসুন তো আপনি এটা পড়েন according to the recent research ইসমাত I'm sorry নেটে সমস্যা করতেছে মানে যে দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট
আপনার ফোন রাউটার দুইটারে বালতির মধ্যে চুবান তো, তাহলে যদি ইমপ্রুভ হয়। স্যার আমি পড়ব। ঠিক আছে, জি পড়েন। স্যার আমি পড়ি। Yes, please. According to recent, Acha, sir, okay. According to recent research, sunshine and warm weather have a positive effect on our moods. The British Journal of Psychology has published a report in which it claims that anxiety levels fall when temperatures rise. When increased exposure to sunshine makes us think more positively about our lives. Well, positively in psychology, British Journal of Psychology has published a report. So, yes. হ্যাঁ, ইসমাত আপনার ঠিক হইছে? ঠিক হলে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার পড়ে ফেলেন। According to recent research, sunshine and warm weather have a positive effect of our moods. The British Journal of Psychology has published a report in there it claims that an activity level fall when temperature less, while increased temperature to sunshine make if think more positively about our lives. Our lives, হ্যাঁ, good. So আপনার হচ্ছে কি, আপনার মনে হয় ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না, anxiety levels, হ্যাঁ, আপনি অন্য কিছু একটা বলছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন না? তাহলে আমি মেসেজে দিচ্ছি, দেখি ইসমাত আবার ট্রাই করেন, হ্যাঁ, আপনার মেসেজ থেকে। According to recent research, sunshine and warm weather have a positive effect of our moods. The British Journal of Psychology published a report while it claimed that activity level fall when temperature rise, while increased temperature to sunshine makes us think more positively about our lives. আপনি মেসেজ থেকে পড়েন না? আমি মেসেজে দিছিলাম তো, নাকি স্ক্রিন থেকে পড়ছেন? যেখানে বোল্ড করে দিচ্ছেন ওখান থেকে পড়ছি। ও আচ্ছা, না না, আমি আপনাকে আমাদের যে মেসেজ আছে না, এই যে আপনার এখানে মুসিবত রে, আপনাকে লই আমি কই যাবো? ও দেখি নেই স্যার। আমাদের আমি পোলাপানের জ্বালানি এখন দেশে ছেড়ে দিতেছি, 2 তারিখে চলে যেতেছিলাম না, হ্যাঁ। তো আপনাদের ক্লাস আমি লন্ডন থেকে নিতে হবে নেক্সট উইক থেকে। না আরো ভালো হবে, তখন তো আমরা কিছু বুঝবো না কথা। না সমস্যা নেই, তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লাইভে যাব। তখন লন্ডনে তখন দিনের বেলা, তো এখন 6 ঘন্টা পিছিয়ে, তো রাত 9টা 9:30 ওখানে বিকাল লাইভে গিয়ে আপনাদের বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে গাছের আগায় বসে ফোকাস নেক্সট কি একটু বড় ভাই হয়তো, ঠিক না? বাংলাদেশে তো সিনসিনারি দেখতে ভালো, অবশ্য তখন তো ডিসেম্বরে খুবই উইন্টার থাকবে, আর কি দেখার কিছু নাই, ডাল বোরিং। ওদের উইন্টার অনেক বৃষ্টি হয়। এই যে আমি এখানে আপনার এখানে মেসেজে দিয়ে দিয়েছিলাম, আর যাতে স্ক্রিন দেখতে সমস্যা হয়, ওই মেসেজে ক্লিক করলে, চ্যাটে ক্লিক করলে তখন দেখতে পাইতেন আর কি এখানে। হ্যাঁ, তো এখন ইসমাত আপনার হচ্ছে অনেক ডেভেলপ করতে হবে, আপনার ওরাল ফ্লুয়েন্সিতে অনেক ইস্যু আছে। এই জিনিসগুলো আপনাদের পোর্টালে এক একটা টেস্টিং করে দিতে হবে। এটাই সমস্যা, মানে দেখতে পারি না দেখে পড়তে সমস্যা হচ্ছে। সো না, এমনিতে আপনার ওরাল ফ্লুয়েন্সিতে ইস্যু আছে, হ্যাঁ। তো আমাদের ওই জিনিসটা ডেভেলপ করতে হবে বাই লিসনিং এ লট, এবং বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট, হ্যাঁ। নিউজ পেপারটা, এই যে আমাদের এখানে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আছে, এগুলা সাউন্ড দিয়ে দিয়ে পড়বেন, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ, সাউন্ড দিয়ে দিয়ে পড়বেন, 5-6 বার পড়বেন, তাহলে হচ্ছে গিয়ে করবেন। যেমন এটা হচ্ছে কি,
হ্যাঁ লিংক আমি দিয়ে দেব, সমস্যা নেই, আমাদের এখানে 6টা ইয়ে আছে। হ্যাঁ মাসুদ, কাইন্ডলি এটা একটু পয়েন্ট, দ্য প্রাইমারি কজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ দ্য রিলিজ অফ দ্য, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু মেক ইট বিগার? ওয়েবসাইট থেকে দেখি একটু পড়ার চেষ্টা করি। Causes of global warming. The primary cause of global warming is to release of GHGs into the atmosphere. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas for energy production is the largest contribution to GHG emission. The transportation sector, particularly automobile and airplanes, is another major source of GHG emissions. Other anthropogenic sources of GHGs include deforestation and land use change, agriculture and industrial processes. Natural sources of GHGs such as volcanic eruptions and wildfire also contribute to the phenomena, but to lesser extent. Sorry. So এখানে দেখেন একটু কঠিন কিছু ওয়ার্ড আছে, হ্যাঁ, anthropogenic, হ্যাঁ, তো আপনারা হচ্ছে কি ইউ গোনা গেট কয়টা জন আছে রিড অ্যালাউড, রিড অ্যালাউড 6টা থেকে 7টা, এর মধ্যে 2টাতেই দেখবেন যে এরকম কঠিন ওয়ার্ড দেওয়া আছে, আর বাকি 4টা আর কি ইজি থাকবে প্রিটি মাচ। হ্যাঁ, ডিফরেস্টেশন, হ্যাঁ, এগ্রিকালচার, এই জাতীয় উচ্চারণগুলো আমরা একটু ইয়ে করবো। হ্যাঁ, ভলকানিক ইরাপশন, সো মানে একটু সেকেন্ডারি লেভেলের ওয়ার্ডস এর সাথে আমাদের একটু কমফোর্টেবল হতে হবে, তাহলে ভালো মার্কস সিকিউর করতে পারবো। ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার। Okay, now কোথায় যেন আছে? Okay, so that's pretty much about read aloud question. Read aloud question খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে আমাদের ওরাল ফ্লুয়েন্সি সব জায়গায় আছে, বাট রিড অ্যালাউড আমরা সুন্দরভাবে করে ফেলতে পারলে অন্যান্যগুলোতে ওরাল ফ্লুয়েন্সি ভালো আসবে, প্রনাউন্সিয়েশন সুন্দরভাবে ইয়ে হবে আর কি। ঠিক আছে, তো তারপরে আছে কি রিপিট সেন্টেন্স। ওকে,